Nanjye Eric nabibonye gusa natunguwe cyane aho nabonye abana babiri b'umunyapolitiki tuvuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza, abana be babiri, umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa, nababonye mu nteko y'ubumwe bw'Uburayi aho biyambaje abategetsi bo muri ibi bihugu kugira ngo basabe u Rwanda gufungura cyangwa se kurekura byihuse mama wabo ukurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda. Nabonye hasabwa byinshi, hakavugwa byinshi, ariko igiteranyo cya byose nuko bose nabonye bategeka ko Madame Victoire Ingabire afungurwa ngo kandi byihuse. Nibaza directement cyahise kinza mu mutwe, navuze nti ese ubushobozi cyangwa se uburemere bw'ijambo ry'aba bategetsi bari bateraniye mu nteko y'ubumwe bw'Uburayi byabaringana gute muri ibi bihugu byacu bya Afurika, by'umwihariko hano mu Rwanda? Nizera nashidikanya kandi nemeza ko ngendeye ku byavuzwe n'abategetsi b'u Rwanda ko ubutabera bwacu bwigenga kandi ntawe ushobora kubuvugiramo. Hanyuma reka duhuze iyo kesi yarimo nyakwigendera General Frank Rusagara ndetse na Colonel Tom Byabagamba hoza kuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, nabo amahanga yarahagurutse. Uribuka ko bamwe mu bana niba ntibeshye babo bavandimwe bafunzwe bari barimo bashobora kuba nabo barituye Congress cyangwa se inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga uko ikibazo cyabo, bavuga bati bariya bafunzwe mu buryo bwa politiki bararengana. Uribuka ko n'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yasabye ko bafungurwa, ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame umwanya yafashemo ijambo niwe cyangwa ni uwari minisitiri w'ubutabera bwana Johnston Businge, ubuna ni ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza. Uribuka ko bavuze bati ibyo bari gukora n'ukwivanga mu mitegekere cyangwa mu mikorere y'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda. Nibwo bavuze bati buri rwego rurigenga, muharire akazi abacamanza. Ubundi tujya kujya kumva isomwa rya nyuma ry'urubanza mu rukiko rw'ubujurire, twari tuzi ngo buriya kwa kundi burabizi burya harakabaho kakamenyerwa, abantu bakavuga bati ubwo bavuze buriya barabafungura barigira bati, ariko se bigeze ubona hari aho babafunguye? Perezida Kagame yaravuze ati uko mugerageza, uko muvuga ngo murabavugira, ahubwo nibwo murushaho gukomeza ikibazo. None ubu ntibaba bari kugikomeza no kuri Victoire, bashobora kugikomeza cyangwa bakacyoroshya. Thank you very much. The case of Victoire Ingabire is a prime example of the ongoing challenges to freedom of expression and political participation in Rwanda. As a member of the delegation of Africa-EU Parliamentary Assemblies, I am aware of how important it is to strengthen democratic principles and human rights in Africa. The EU has a responsibility to share its values and standards by supporting not only development, but also human rights and democratic principles and civil society across Africa. We do it next week, observing the elections in Malawi. And we cannot accept that political opposition in Rwanda is systematically persecuted. The repeated imprisonment of Madame Ingabire, despite clear rulings by the African Court, is an alarming signal. The government of Rwanda must end political persecution and guarantee the safety of all political actors. Victor Ingabire deserves and needs our support. Thank you. Thank you very much. Dear Chair, dear colleagues, and now as well, dear children of Victoire. Today, this Parliament calls for the immediate and unconditional release of Victoire Ingabire Umuhoza and other opposition figures who are on trial for politically motivated grounds. She is a courageous opposition leader, jailed not for any crime but for daring to challenge the status quo. And sadly, her case is not unique.
It is part of a broader pattern. In Rwanda, opposition voices, independent media, and civil society are being silenced, systematically, deliberately, and with impunity. Those who speak out face intimidation, surveillance, detention, or worse. The European Union cannot be a silent partner to repression. Our credibility depends on speaking up, not just when it's easy, but also when it's necessary. I call on the EU and the Member States to confront the Rwandan government on its crackdown against political opposition and violation of human rights. Our cooperation with Rwanda must be consistent with the promotion of human rights and democracy, including fair trial standards. If we stay silent, we legitimize oppression. If we speak with courage, we give hope to those who risk everything for democracy. Let us please choose courage. Bakunzi ba EB official turabaramukije muri iki gitondo tuzindukiye ku makuru ubusanzwe nkuko dusanzwe tuyabagezaho amakuru akomeye muri politiki ubanye n'amahanga ubutabera diplomasi ubutwererane ndetse umutekano ubukungu imibereho myiza y'abaturage by'umwihariko rero tuje kubagezaho inkuru iri kuvugwa hirya no hino ku isi inkuru ikomeye y'uburyo umuryango ibihugu by'uburayi cyangwa European Union yateraniye ku kibazo cy'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire ufungiwe ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanje Joseph Iradukunda niba unyumva waramutseho. Haramutse neza Bwana Eric BAGIRUWUBUSA meze neza nta kibazo. Njya kujya guhisha amaso mu ijoro ryo ku itariki ya 11 rishyira ku itariki 12 ibi nibwo nabibonye ko inteko y'umuryango cyangwa komisiyo y'umuryango w'ibihugu by'uburayi byateranye bisaba ko guverinoma y'u Rwanda irekura mu maguru mashya umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda w'ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Ibi nawe wabibonye? Nanjye Eric nabibonye gusa natunguwe cyane aho nabonye abana babiri b'umunyapolitiki tuvuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madamu Victoire Ingabire umuhoza abana be babiri umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa nababonye mu nteko y'ubumwe bw'uburayi aho biyambaje abategetsi bo muri ibi bihugu kugira ngo basabe u Rwanda gufungura cyangwa se kurekura byihuse mama wabo ukurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda. Nabonye hasabwa byinshi havugwa byinshi ariko igiteranyo cya byose nuko bose nabonye bategeka ko Madame Victoire Ingabire afungurwa ngo kandi byihuse. Nibaza directement cyahise kinza mu mutwe navuze nti ese ubushobozi cyangwa se uburemere bw'ijambo ry'aba bategetsi bari bateraniye mu nteko y'ubumwe bw'uburayi byabaringana gute muri ibi bihugu byacu bya Afurika by'umwihariko hano mu Rwanda. Nizera nashidikanya kandi nemeza ko ngendeye ku byavuzwe n'abategetsi b'u Rwanda ko ubutabera bwacu bwigenga kandi ntawe ushobora kubuvugiramo. Bakoresheje ijambo wavuga kwa kundi abanyarwanda bagira bati ryahuranije baravuga bati tugomba gukomeza gushyira igitutu ku Rwanda rukarekura Madamu Victoire Ingabire. Hari n'uwavuze ati kugufungwa kwa Madamu Victoire Ingabire si umwihariko kubera ko yaba abanyamakuru bigenga impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu imiryango itegamiye kuri leta abo bose ngo bapfutse umunwa ubutegetsi bwapfutse umunwa. Ibyo byose nabonye babigarukaho cyane cyane bashinga agati ku kuvuga ko utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda ngo uwo nguwo yapfutse umunwa nk'uko bigarutse bavuga ko itangazamakuru ngo ritagishoboye kuvuga ibitagenda cyangwa se ibyo guverinoma y'u Rwanda itifuza. Bavuga rero ko bahagurutse
ariko Eric niba unyemereye hari ibyo nge nibaza ndabizi ukurikirana cyane cyane inkuru z'ubutabera ndetse wajya ujya mu manza nyinshi by'umwihariko n'urubanza rwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ubu ngubu ufunzwe iminsi 30 y'agateganyo nk'uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwabitegetse. Ngi hari ibibazo byatumye nibaza utubazo tumwe sinzi niba wanyemerera ko hari utwo nakubazamo ukampa inyunganizi ariko n'abadukurikiye bakaboneraho. Urabyemerewe Joseph Iradukunda. Urakoze cyane Eric. Ubundi inteko y'ubumwe bw'Uburayi aba bana bitabaje kurenza uko bakandika konsani yabo cyangwa se bagasaba ubutegetsi bw'u Rwanda kugira uko icyo bukora ku kirego cya Madame Victoire Ingabire, kuki batahitamo kubwira abategetsi b'u Rwanda bakajya mu nteko y'ubumwe bw'Uburayi? Urabona ibingibi hari uburemere bifite cyangwa se hari icyo bishobora guhindura bitandukanye nuko bari kwiyambaza abafite mu nshingano cyangwa mu biganza kesi ya mama wabo? Biragoye kwemeza yego cyangwa oya, ariko kimwe mu byo mbona urabona kuva Madame Victoire Ingabire yagera hano mu Rwanda agafungwa ku bindi byaha nabyo birimo gushaka guhirika ubutegetsi cyangwa kuvutsa igihugu umudendezo, umuryango we urimo uriya mukobwa w'imfura witwa Raisa, irindi ntabwo mpise ngibuka, wababonye ukuntu abadepite mu nteko y'ubumwe bw'Uburayi babavugira nabo bakazamura ikiganza, bigaragara ko ibyo bavugaga bibagwa ku mutima. No kuvuga ngo byari bigoye nanone ko ari bakwiyambaza uruhande rw'ubutegetsi bw'u Rwanda bashinja kubogama, bashinja kwivanga mu bikorwa bya politiki bya Madame Victoire Ingabire, ahubwo nanone ukibaza uti iri jambo se ryazagira ubuhe buremere mu bumwe bw'Uburayi? Ubumwe bw'Uburayi tutirengagije tudaciye ku ruhande ni bamwe mu bantu bafasha haba mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bwo gutera inkunga inzego zitandukanye u Rwanda. Kuba rero umuntu wa mugani mwagiye mubyumva mu mbwirwaruhame z'abategetsi batandukanye uhereye kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame akavuga ati niba ari ukugira ngo ugire ibyo ungenera umbwire, aticishwa hacishwa ha, ibi nabwo nubwo u Rwanda rutaragira icyo ruvuga nabwo wavuga uti bizagenda bite. Nkakubwira nti rero hagati y'ibi bihugu byombi cyangwa y'ubumwe bw'Uburayi n'u Rwanda hari uburyo bo bashobora kuba baganira tutazi, ariko nanone ubwo byageze mu rwego rw'ubutabera umuntu yashyiraho question mark cyangwa akadomo. Hari ibyo n'ubundi tujya tuvuga nk'abanyarwanda cyangwa se nk'ibihugu byacu bya Afurika, aho dufite inzego z'ubutabera tukavuga ko zigenga, rimwe na rimwe hari ibyo tubona ibi bihugu biba bidutegeka kugira uburyo dutwaramo ibintu byacu, nabyo hari ibyo tubona tukabona ari nk'icyasha. Urugero nk'ejo bundi muri Amerika, urugero Donald Trump yinjiye muri restaurant imwe, mbona abaturage baramwitambitse bagera n'ubwo bamwita Hitler, ntitwabona bigize icyo bitanga, bivuze ko hari iby'ubutegetsi bwabo nabo bakora babona batishimiye. None kuba u Rwanda rufite ubutabera bwigenga bakaba bakora ibyabo mu buryo bwabo, ubundi ubumwe bw'Uburayi kuki bwigira watchdog, kuki bo bigaragaza nk'abari hejuru? Mu by'ukuri uko kuba hejuru nabo barabizi ko bari ku gasongero, ku buryo baba babizi ko ijambo bazavuga rishobora kuzakurikizwa cyangwa se rikubahirizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ibi bihugu byacu bya Afurika, especially u Rwanda turi kuvugaho uyu munsi. Joseph Iradukunda, ndagusubiza mu magambo agira ati burya wa mugani wo kugaburira ashobora no kukubwira uko ugenda, bishobora kubahirizwa cyangwa ntibyubahirizwe, ariko ndibaza icyo nagishingiraho kuvuga nti ubwo ubutabera bavuga ko bwigenga, nubwo bo ku ruhande rwabo baba bavuga bati ubutabera bukorerwamo n'ubutegetsi, niba bakurikiye uburyo bagenda basobekeranya amagambo cyangwa bagaruka ku magambo bagiye bakoresha, baravuga bati Perezida Kagame niwe utegeka ko ibintu byose bikorwa, ntashabashe gusubiramo ijambo kurindi. Hanyuma rero nanone ariko nkakubwira nti iyi case cyangwa iki kibazo cya Madame Victoire Ingabire, uribuka ko mu 2018 yasohotse asohoka
ku mbabazi z'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, ari nabwo yasohokanye n'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo, ariko amaze gusohoka yasubiye mu bikorwa bya politiki. Mu bikorwa bya politiki noneho ukibuka imbwirwaruhame zagiye zivugwa, uhereye kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame akavuga ati wowe uvuga uti wasohowe cyangwa wafunguwe kubera pressure cyangwa igitutu, akavuga ati pressure hano nureba nabi urisanga wasubiyemo. Iyo haza kuba rero nkakubwira nti iyo haza kuba hari icyo gitutu n'ubusanzwe u Rwanda rwari kugendera kuri icyo gitutu kikarukavuga ruti ese ko twamufunze wenda ahari ibyo aregwa, hanyuma bakadushyiraho igitutu, ntabwo twazongera gusanga twagamburujwe. Nkavuga nti rero ushobora gusanga n'icyo gitutu kidahari, ahubwo inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo. Iyo wakurikiranye urubanza rwa Madame Victoire Ingabire kuva afunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wari umaze no kubisubiramo, ariko nanone nyuma ibyo bindi bigenda bikurikiraho, ubu ngubu nanone ari mu maboko ataraye. Iyo aburana ibyo kuvuga ngo utavuga rumwe n'ubutegetsi arafungwa muri iki gihugu, ndetse nk'uko n'ubumwe bw'Uburayi, abategetsi b'ubumwe bw'Uburayi bagiye babigarukaho ngo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame arafungwa ku itegeko rye. Mu by'ukuri mu rukiko haba hari n'iki? Yo Victoire Ingabire yisobanura ku byo ashinjwa, yisobanura nk'umuntu yisobanura ku byaha avuga ko yaba yaragaragayemo, cyangwa se nawe hari ukuntu abagaragaza ko ari gufungwa ku by'akarengane, cyangwa se gushaka kumubuza kujya ku ruhande rw'abaopoza nk'uko aba bategetsi bo muri ibi bihugu by'Uburayi nagiye mbona bakomeza kubishingaho hagati. Joseph Iradukunda, ndakusubiza mu magambo abiri cyangwa mu mpande ebyiri. Ubu ku byaha ari kwisobanuraho ntabwo avuga ko wenda arisobanura ibyaha nk'uko ubutabera bwabiteganije cyangwa bubimurega babimukurikiranyeho akisobanura ijambo ku rindi, ariko mbere yo kumuhamagaza yagiye yumvikana mu biganiro twagiye tumubaza, urabivugaho iki ku barwanashyaka bawe, urabivugaho iki ko bavuga ko wayoboye ariya mahugurwa, na mbere yuko bamutumiza akavuga ati iyo ubutegetsi bw'u Rwanda bushaka kuremereza ibintu bushyiramo izina rye kugira ngo bwikize abatavuga rumwe nabwo. Ubwo singusubije? Urasubije, ariko sindanyurwa neza n'ubundi, nubwo ntekereza ko atari we nyirizina wakabaye ubisubiza uko bikwiye, ariko kuba umunyamakuru kandi ukurikirana nabyo biraguha ubwo burenganzira bwo kugira icyo wabivugaho. Hari ibyo twabonye mu minsi ishize, urabyibuka ubwo Rusesabagina yari afungiwe hano muri gereza i Kigali akurikiranywe n'ubutabera bw'u Rwanda, habayeho igisa n'igitutu cyavuzwe cyatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko hari ubwenegihugu uyu Rusesabagina yari afite, igihugu kiramukurikirana kugera arekuwe. Abandi bakavuga bati rero umuvuno aba bana ba Madame Victoire Ingabire baciye urakomeye. Umuntu wahuza kese ya Rusesabagina iheruka na kese ya Victoire Ingabire yaba yihuse, cyangwa se ibyo twabonye n'ubundi dushobora no kubibona kuri uyu mudamu Victoire Ingabire bivuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Joseph, izi manza cyangwa ibi bibazo ni ibibazo bibiri ushobora gutandukanya. Wabitandukanya ugira uti Rusesabagina tubyite ngo yarameze cyangwa yarahagarikiwe n'ingwe yarahagarikiwe n'ingwe. Sinzi niba wibuka ko Rusesabagina yageze no mu rubanza arwikuramo, aravuga ngo afunzwe ku nyungu za politiki. Hanyuma mu magambo mu mbwirwaruhame zagiye zumvikana ku bategetsi baravugaga bati agomba gufungwa nk'uko n'abandi baturarwanda cyangwa n'abandi banyarwanda iyo bakoze ibyaha amategeko akurikizwa ntaho bazamujyana. Ariko se uko Rusesabagina yaje twigeze tubimenya, uko yagiye twigeze tubimenya. Nanone nkavuga nti uyu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi buriya mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uburyo bushobora gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone kuba
Rusesabagina yari afite icyo wakwita uburenganzira bwo gutura muri Amerika, ukibuka umudari yahawe kuri filime Hoteli Rwanda. Hariya ni ikindi kintu gikomeye. Kuba rero Victoire Ingabire na wenda nta taci afitanye cyangwa nta ndabyita gute mu kinyarwanda afitanye n'abanyamerika, byo bishobora kugorana. Niyo mpamvu navuze nti izi kesi zishobora gutandukana. Ariko nanone nakubwiye nti hagati burya politiki igira uburyo ikinwa n'abayikina bayizi, niwajya kubona ukabona mu buryo runaka arafunguwe, cyo kimwe nuko yawugumamo. Ndashaka ko duhuza iyi kesi ya Madame Victoire Ingabire na kesi mpuzamahanga ziriho ubu ngubu turi kugenda tubona. Donald Trump ushyigikiye ubutegetsi bwa Israel bwagabye ibitero muri Gaza. Urabizi muri Gaza abaturage bakomeje kwicwa cyane, ndetse n'amahanga yarahagurutse avuga ko ari ubwicanyi kandi bwashoboraga kwirindwa mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika zari gufata icyemezo bakabuza Benjamin Netanyahu gufata ibyemezo nka biriya byo gushoza intambara ku baturage. Navuga ko bigaragara ko batishoboye. Eric, niba hari icyo kibazo ku isi yose amahanga ari kubona ko gihangayikishije kiri gutwara ubuzima bw'abantu, kuki European Union ishobora guhaguruka ikareba kesi ya Victoire ndetse bakavuga bati turahagurutse ntituzahagarara kugira ngo dushyire igitutu kuri Leta y'u Rwanda imurekure? Kuki bicara kuri kesi ya Victoire? Navuga ko itaremereye ugereranyije n'impfu zihanze isi kandi ubwicanyi buri gukorerwa mu maso y'amahanga, ariko bakirengagiza ikintu nk'icyo ngicyo bakaba bashyira igihugu cy'u Rwanda ku gitutu. Si bya bindi byo kumva ko bo bari hejuru bazakora ibyo bashaka, ariko ibihugu bya Afurika byo bikagendera mu mujyo bo bifuza. Joseph, biragoye kwemeza impamvu bahisemo batya. Ndibo bo kubigusubiza cyangwa kubyitekerereza nk'umunyamakuru birangoye kumenya ngo kuki bayihisemo bakayiha uburemere kuri uru rwego. Gusa ikigaragara kwakunda abantu bavuga bati ariko ni gute uyu muntu washyirirwaho ubu burinzi bumeze gutya na gutya, ku buryo iyo urubanza rwabaye abo mu biturika haba mu mbago z'inkiko kugenda ukagera n'ahatabona, ahubwo watera ijisho ukabona bariyo. Nge ntekereza byanze bikunze izi mpande zombi, ari izifunga ari n'izisaba gufungura, banze bikunze hari ibyo baziranyeho. Twigarukira hano iwacu tunagana ku musozo. Eric, sinzi niba wibuka kesi yabaye ku basirikare nabo bafunze, ntawatinya kubivuga, barimo na Tom Byabagamba. Urumva mu cyo gihe amahanga yarahagurutse, niba mbyibuka neza, ariko ntacyo byatanze. Kuri iyi nshuro nabonye Madame Victoire Ingabire yazaga kuburana ku rukiko azamura ibiganza bibiri akoresheje intoki ebyiri z'igikumwe hejuru, bigaragara asa n'uwigaragaza nk'ufite imbaraga. Sinzi ubutumwa yashakaga gutanga, ariko wari uhari yabaga yambaye amapinga akazamura ibikumwe bibiri. Mu by'ukuri ni ubuhe butumwa yashakaga gutanga? Ese ntabwo wabihuza n'iyo kesi nari ngarutseho y'abasirikare aho bavugiwe n'amahanga ariko ntibigire icyo bitanga? Ku by'ubutumwa, reka mpere kuri icyo cy'ubutumwa wenda yashakaga gutanga kuri yagani azamura ibiganza bibiri n'intoki z'igikumwe. Nge ntekereza nk'umuntu ufunzwe, nibyo ntekereza, ariko nk'umuntu ufunzwe utekereza ko wenda uko gufungwa kwe gushobora kumubabaza, we ni ikimenyetso cyo kugaragaza ko ashobora kuba agikomeye, cyangwa n'iryo fungwa yariciye amazi. Ujya kumubona yarakaye biba bigoye. Ya professor rwose kumufotora cyangwa kumufata amajwi n'amashusho araseka akazamura ariya magambo. Uribuka ko mu bihumbi za 2014 na 3 gutyo bajya kumukatira imyaka 15 mu rukiko rw'ikirenga, byo yaranavugaga, ya profitaga akazamura bira biganza akavuga ati there is no justice in Rwanda, nta butabera buri mu Rwanda, tuzakomeza urugamba ruho rwa demokrasi n'ibiki.
hanyuma reka duhuze iyo kesi yarimo nyakwigendera General Frank Rusagara ndetse na Colonel Tom Byabagamba hoza kuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, nabo amahanga yarahagurutse. Uribuka ko bamwe mu bana niba ntibeshye babo bavandimwe bafunzwe bari barimo bashobora kuba nabo barituye Congress cyangwa se inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga uko ikibazo cyabo, bavuga bati bariya bafunzwe mu buryo bwa politiki bararengana. Uribuka ko n'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yasabye ko bafungurwa, ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame umwanya yafashemo ijambo niwe cyangwa ni uwari minisitiri w'ubutabera bwana Johnston Businge, ubuna ni ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza. Uribuka ko bavuze bati ibyo bari gukora n'ukwivanga mu mitegekere cyangwa mu mikorere y'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda. Nibwo bavuze bati buri rwego rurigenga, muharire akazi abacamanza. Ubundi tujya kujya kumva isomwa rya nyuma ry'urubanza mu rukiko rw'ubujurire, twari tuzi ngo buriya kwa kundi urabizi burya harakabaho kakamenyerwa, abantu bakavuga bati ubwo bavuze buriya barabafungura barigira bati, ariko se wigeze ubona hari aho babafunguye? Perezida Kagame yaravuze ati uko mugerageza, uko muvuga ngo murabavugira, ahubwo nibwo murushaho gukomeza ikibazo. None ubu ntibaba bari kugikomeza no kuri Victoire, bashobora kugikomeza cyangwa bakacyoroshya. Joseph Iradukunda, ndibaza ducushije ikiganiro hano. Ndagushimiye Eric, nanjye ibyo nibazaga ibyo ngibyo kandi bisobanura umpaye birumvikana, ngira ngo n'abadukurikiye nabo baprofitiyeho. Reka dukomeze dukurikirane iyi kesi uko izagenda, ibyo amahanga akomeza gushinja u Rwanda byo gupfuka umunwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko babivuga, bakavuga ko freedom of speech cyangwa se ubwisanzure mu gutanga igitekerezo ngo nta buhari mu Rwanda. Ibi byose byo babishingiraho ni izo manza zishingiye kuri politike nk'uko babivuga. Ngira ngo uko igihe kizagenda gisimburana, uko ibintu bizagenda bigenda, ukuri kuzagera kugenda kwigaragaza, niko nkeka. Baravuga ngo igihe n'umwarimu mwiza, ariko nanone kuri icyo kibazo warumbajije uti wenda se byazashyira igitutu ku Rwanda kuri iyi kesi ya Madame Victoire Ingabire, ukibutsa ko bavuga bati umuryango w'ubumwe bw'Uburayi abawuhagarariye i Kigali bagaragaje iki kibazo, n'ubwami bw'Abahorandi bakivuganyeho na minisitiri w'ubutabera mu Rwanda. Byanze bikunze icyo bavuganyeho gishobora kumusohora mu buroko cyangwa kikamugumishamo bitewe n'imikorere cyangwa n'ubwigenge bw'inzego. Ndagushimiye Eric. Nanjye ndagushimiye Joseph Iradukunda, kandi komeza ugire impagarike n'ubugingo. Dusaba abakunzi ba IB official nabo kugira ibitekerezo baduha kuri iki kibazo. Urakoze cyane. Our next debate on the agenda is case of Victoire Ingabire in Rwanda. We begin with the authors, and the first one is Mr. Lopakta. Thank you very much. The case of Victoire Ingabire is a prime example of the ongoing challenges to freedom of expression and political participation in Rwanda. As a member of the delegation of Africa-EU Parliamentary Assemblies, I am aware of how important it is to strengthen democratic principles and human rights in Africa. The EU has a responsibility to share its values and standards by supporting not only development, but also human rights and democratic principles and civil society across Africa. We do it next week, observing the elections in Malawi. And we cannot accept that political opposition in Rwanda is systematically persecuted. The repeated imprisonment of Madame Ingabire, despite clear rulings by the African Court, is an alarming signal. The government of Rwanda must end political persecution and guarantee the safety of all political actors. Victoire Ingabire deserves and needs our support. Thank you.
Thank you very much, dear colleague. Madame May. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer de commissaris. Thank you very much, President, Commissioner. Now, there are sports events, economic events in security, but that's very different to the political situation. Victoire Ingabire was an opposer to the regime, arrested for political opinions. This is the second time. The first time she was arrested, she spent 8 years behind bars. And she hasn't been able to have contact with her children. This is oppressive against political opponents, and we call upon member states to make sure that Victoire and the 9 other leaders of her party are liberated, and that she can have a fair trial, and that she can take part in elections, and that journalists and civil society can benefit from freedom of expression. Goedenavond, meneer de voorzitter, commissaris, collega's. President, Commissioner, ladies and gentlemen. Today we have 2 special guests in the public gallery, and I would like a round of applause. Remy and Haisa, the children of Victoire Ingabire, they're here sitting up there to my right, and they are fighting her battle, a battle for freedom, justice, and a democratic Rwanda. Even if Victoire is unlawfully detained, she is here with us. We are talking about 2 young people, about her children, who are brave, and their presence shows us that there is a family behind each political detainee, and behind each political decision there can be changes to people's lives, and they are the living proof that hope cannot be contained behind bars. And we are here this evening to ask for the immediate and unconditional release of Victoire Ingabire and all her colleagues who are activists and journalists who are languishing in jail. They are behind bars. I would like to say to you that you can count on us. We will continue fighting for the release of your mother. Madame Vieira. Dear Chair, dear colleagues, and now as well, dear children of Victoire. Today, this Parliament calls for the immediate and unconditional release of Victoire Ingabire Umuhoza and other opposition figures who are on trial for politically motivated grounds. She is a courageous opposition leader, jailed not for any crime but for daring to challenge the status quo. And sadly, her case is not unique. It is part of a broader pattern. In Rwanda, opposition voices, independent media and civil society are being silenced, systematically, deliberately and with impunity. Those who speak out face intimidation, surveillance, detention or worse. The European Union cannot be a silent partner to repression. Our credibility depends on speaking up, not just when it's easy, but also when it's necessary. I call on the EU and the Member States to confront the Rwandan government on its crackdown against political opposition and violation of human rights. Our cooperation with Rwanda must be consistent with the promotion of human rights and democracy, including fair trial standards. If we stay silent, we legitimize oppression. If we speak with courage, we give hope to those who risk everything for democracy. Let us please choose courage. Thank you very much, dear colleague. Monsieur Mariani. Day after day, the facade presented by the Rwanda regime is cracking. Mr. Kagame is a dictator, and he ordered massacres, civil persecution, looting in the
eastern part of the Democratic Republic of Congo, and the president of Rwanda nevertheless has been the protege, the favorite of Brussels for a long, long time. Nobody had anything to say about the fact that he was elected a fourth time round with a sort of Soviet score of 99%. Nobody said anything. Now, with this new commission, maybe things are changing. But quite honestly, the way in which we've just turned a blind eye to what's going on in Kigali is unacceptable. It goes against the moral principles of the EU, the ones we hold up to the rest of the world. The case of the opposition politician, Ingabire, is, I think, symbolic. She is the democratic hope of her country, the kind of hope that Kagame is trying to put out since he ordered arbitrary detention and incarceration for Mrs. Ingabire. It is absolutely essential that Mrs. Ingabire be released, and we should no longer cooperate financially or in trade terms with Rwanda. We must stop it immediately, because Europe can't be complicit here with Kigali. Monsieur, our next speaker is Mr. Freilich. Herr President, the case of Victoire Ingabire is concerning. In her opposition to Kagame, the arrest was certainly politically motivated. We need to act within our possibilities, exert pressure on the Rwandan authorities, show that they can't have kangaroo court cases. And Professor of law in London believe that we need to make sure that the situation is better on the ground. And following the brutal genocide of the 90s, it's very hard to measure Rwanda by our conditions. It's not a democracy. Kagame is looking at economic security without proper stability. And Rwanda is signing agreements with other African states. We need to make sure that we, in the resolution, take into account the same standards as with other African countries, and particularly looking to raw materials and migration. Pasamos ahora a la segunda parte de... Moving on to the second part of the debate. First speaker is Ms. Estrés Ferragut. Gracias, Presidente. Gracias, Comisario. Thank you, President, Commissioner. Victoire Ingabire is a politician that has a solid training. I know her personally, and her family and children. In 2010, went back to Rwanda to take part in presidential elections. She was arrested and thrown into prison because they said that she conspired against the regime. And there was a case full of irregularities, and this went before the African Court of Human Rights. We gave her the Sakharov Prize in 2012, and there have been constant intimidations, 8 and then 15 years condemnation, and then in June she was put in prison once again. No communication with her family. She is in a cell with a murderer. No communication with her lawyers. Her Kenyan lawyer can't communicate with her because of what Kagame says. We need to make sure that we call for the immediate release of Victoire Ingabire. She hasn't seen her family or her children for a long time. We need to robustly condemn the attack against freedom of expression. There have been many deaths, many people disappeared. There is a constant attack on freedom of expression and political persecution. We need to put out an international call to not stint in our efforts, and that we can't have relations with Rwanda unless it's on full human rights terms. Muchas gracias, Presidente. Senhor Comissário, caras e caros colegas. Thank you very much. Honourable members, I would like to raise my voice and call for the release of Victoire Ingabire, heading the opposition in Rwanda. She is being persecuted for exercising a vital right, the right to participate in political life. The EU cannot turn a blind eye in this case or other similar cases in the country. This is about human rights, the rule of law, democracy.
And that is why we have to put pressure on the Rwandan authorities so that they can respect their international obligations. And we have to do this so that Victoire Ingabire can be released and so there can be real democratic life in Rwanda. The case of Victoire Ingabire shows how worrying the human rights situation is in Rwanda. Freedom of expression is curtailed and there are many cases. The Rwandan government cracked down on dissenting voices is worrying, but of course the Rwandan people have the right to choose their future. President, Commissioner, colleagues, today we must speak for Victoire Ingabire, a woman whose only crime is demanding peaceful democracy in Rwanda. She is opposition leader, and she is laureate of 2024 Liberal International Prize for Freedom. And on 19th June, Victoire was unlawfully rearrested in Kigali. She is now held in solitary confinement, denied contact with her family and international lawyers, and exposed to dangerous and inhumane detention conditions. These abuses come on top of a history of persecution. Victoire has already endured years in prison, an unfair trial, and repeated threats. Yet she continues to stand for freedom and justice. Her case shows the true face of Rwanda's repression. A judiciary weaponized to silence one courageous woman, and through her, an entire democratic opposition. We must be clear. Victoire Ingabire must be released immediately and unconditionally. Her safety is non-negotiable, and the world is watching. This House stands firm with all those who risk everything for democracy and freedom, and so we stand with Victoire. Thank you. Thank you very much, dear colleague Beckett. You have the floor. Dank u wel, voorzitter, collega's, meneer de commissaris, beste Remy en... Thank you very much, President, Commissioner, dear colleagues. Victoire Ingabire is a Rwandan politician. And she spent 15 years in the Netherlands as a refugee. It's the third time that we are addressing her case. We already talked about Jean-Jacques in Congo, we talked about hamagara in the Central African Republic, and today we're talking about Victoire Ingabire, so the third debate on this subject. With her colleagues, Mrs. Ingabire wanted to raise a voice, a different voice in Rwandan politics, re-establishing the rule of law, human rights in the country, and to do so in particular after the genocide that had occurred in this country. And together with her colleagues, she was arbitrarily arrested. Now, I don't know whether you've seen, for instance, football T-shirts saying "Visit Rwanda," or indeed cycling tournaments being organised in Rwanda. I don't know whether you've seen this, but I think we really need to reflect on that. We cannot tolerate this kind of treatment of Victoire Ingabire. She should be released immediately together with her colleagues. It's a first step in the right direction for Rwanda. Colleague, we don't have catch the eye, so Mr. McGrath, you have the floor. Thank you very much, President, and thank you to all of the honourable members for their contributions to this debate. We share your concerns regarding the case of Victoire Ingabire, a Rwandan opposition member arrested in June and currently under trial in Kigali. And I want to also extend a welcome to her children here this evening. The High Representative and the European External Action Service have been closely monitoring developments in this renewed judicial persecution. In coordination with the Member States, the EU delegation in Kigali has raised the case with the Rwandan authorities repeatedly and in various settings. EU Ambassador Calvo Iara has personally engaged the Minister of Justice and the Chair of Rwanda's Human Rights Commission. The EU delegation and the Kingdom of the Netherlands have also been present at the court hearings. We call on Rwanda to fully respect due process and the rule of law. This includes ensuring access to legal counsel, the presumption of innocence, and the right to a fair trial. As a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights,
Rwanda has an obligation to uphold freedom of expression, association and peaceful assembly. I would like to stress that the EU incorporates a rights-based approach throughout all support to Rwanda, including in its development cooperation, ensuring that respect for human rights is central to planning, implementation and assessment. This ensures that our interventions consistently support human rights principles such as universality, inclusion, participation, non-discrimination and accountability. In addition to this integrated approach, the EU allocates specific funding through instruments like the European Instrument for Democracy and Human Rights, which directly supports human rights defenders, civil society and initiatives that promote fundamental freedoms. The EU maintains continuous oversight of all projects and the broader situation in Rwanda through regular monitoring and reporting mechanisms. The European External Action Service and the EU delegation in Kigali, in coordination with Member States, will continue to follow with great attention the developments of Mrs. Ingabire's legal case, but also the conditions of her detention. We hope for justice to prevail and we extend our sympathy and our support to her family. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. The debate is closed. The next debate on the agenda is case of Abdul Aziz Goma.